Hi guys, assalamu alaikum. So sannan ku aiki ya kuke a kwanan biyu. So kamar yadda kuke gani in Allah yadda a wannan bidiyon za mu ci gaba da wannan course na smart money concepts. So a yau in Allah yadda za mu yi bayani akan order block. So kamar yadda kuka sani order block yana part of point of interest. So kun san me ake nufi da point of interest? Point of interest wani area ne wanda za ka iya shiga trading, maybe kai buy ko kuma kai sell. So insha Allah wannan bidiyon zan muku bayani akan like order block da yadda za ka iya identify din order block. So amma kafin nan ka kumanta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright, so kamar yadda kuke gani idan muka duba daga nan already na gaya muku FundedNext su ne suke sponsoring wannan course din na smart money concept na. So dan baka san me FundedNext ba, FundedNext suna ɗaya daga cikin the best pro-farm a pro-farm industry. So abin da ake nufi da pro-farm like wani kamfani ne wanda za su baka funding kuɗi like any amount of money da kake needing. Za ka dinga yin trading kuma ko nawa kai making za ka dinga ɗaukan 90% off, su kuma suna ɗaukan 10%. So for now wannan FundedNext din a dai pro-farm industry gaskiya kusan zan ce su ne number 2 wanda like idan muka duba daga nan za ku ga akwai country wanda suke amfani da su almost 195 sannan an yi payout almost $95 million sannan kuma payout nasu ma like idan kai baya wuce 5 hours kudin ka zai shiga zuwa inda ka tura. Sannan kuma suna da funded traders for now up to 97k, mana sama da mutane 95,700 da wani abu wanda suke amfani da su kenan for now. So shine, so idan kana so ka ansa pro-farm so gaskiya zan yi baka shawara ka ansa wannan wanda za ka iya amfani da shi let's say on trading forex, crypto, indices, stock, futures, like abubuwa da dama da ake trading. So za ka iya dubawa kamar yadda kuke gani, za ku iya zuwa ku je wannan website din nasu. So idan ka duba kasan wannan bidiyo in description za ku samu link nawa. So duk wani wanda ya amfani da link nawa akwai discount na 5% wanda mutum zai samu idan ya je siyan wannan like pro-farm din kenan. So za ka samu discount, so za ka iya amfani da like link dina ko kuma coupon code nawa. So duka za ku samu shi a kasan wannan bidiyo in description. So za ku ga wannan shine FundedNext. So already na riga na muku bayani sosai akan wannan FundedNext din. Idan muka duba da kashi da kaka za ku ga yanda cikin yanda tsarin sa yake. Sannan idan kai passing phase 1 like za su baka 15%, gashi nan profit shares nan za su baka 15%, phase 2 ma haka. So kuma drawdown nasu based on balance ne, kun gane ba? So gashi no time limit a kowane phase. So za mu gani gashi za ka iya amfani da shi a trade abin na MT5 ko MT4. So muka duba gashi kamar yadda ke ni. So na muku bayani akan wannan shine tsarin account na, suna da accounting daga kan 6k har zuwa 200k. So kuma kowane account idan ka duba za ga bayanai akan account din kamar yadda kuke gani. Dama gashi na phase 1 profit target 8%, phase 2 profit target 5%, sannan kowanne kai passing za ka samu 15% na abin da kai passing. So wanda wannan kudin ka ne, so shine. Sannan gashi na minimum daily loss nasu 5% da kuma gashi na abin nan maximum overall loss nasu kuma 10%. Ga drawdown nasu nan based on balance, ga time limit nasu nan no time limit, ga shi na minimum trading days idan kuma kana so ma za ka iya san me unlimited days. So ba wannan 5 days nan. So za mu gashi nan commission nasu gashi nan za mu ga 3 lot. Gashi nan profit nasu 95% ne ma ba 90% ba kamar yadda na ga muku. Leverage nasu nan za mu ga 1-200. So za ka iya trading news, za ka iya holding like trade a weekend, let's say kamar yau kenan Sunday inda nake buku wannan bidiyon gashi nan za ka dinga samun like maybe abin na advice. So gashi na ka iya coffee trading, akwai abubuwa da dama. Kuma idan ka riga kai passing kudin ka da ka sai account din za a baka refunding nashi, za a dawo maka da kudin ka da ka sai account idan kai passing. So wannan shine, so FundedNext gaskiya za ku iya san shi. So idan ka duba asan wannan bidiyon description za ku samu link na FundedNext. So kamar yadda kuke da kana yanzu idan muka dawo kan order block, so yawancin mutane suna confused, wani zaka ji ya ce order block, wani kuma zaka ji ya ce demand and supply. So order block dai shine ake ce mai demand and supply. So kuma na muku bayani akan demand and supply. Demand and supply area ne wanda smart money traders suke entry a wannan zone din nan, either buy ne ko kuma sell. Kun san demand area ne wanda ake buy and then supply kuma area ne da ake sell. So duka wannan demand and supply din zaka iya ce mai order block, zaka iya ce mai order block. Kun gane ba? So yanzu abin da ya kamata bari mu muku bayani akan step by step yanda za ku dinga identify din wannan order block din. Sannan kuma akwai bidiyo da na muku full bayani akan step by step yanda za ku identify din supply and demand. So na muku wannan bidiyon za ku iya zuwa ku je ku duba shi a cikin wannan channel din a kasan nan akan course da ne na price action from part 1 to part 5. So za ka duba part 4 in Allah ya yarda za ka samu bayani akan demand and supply. Shine. So yanzu idan muka duba da kanan wannan shine like step 3 da za ka yi amfani da shi wajen yin identify din order block ko kuma demand and supply. Na farko kamar yadda kuke ne ga shawo ga identifying strong move. So kun san dole duk wani area za a samu like abin nan demand and supply ko kuma order block, dole za a samu strong move, dole za a samu wannan move nan like kalan infos move nan da za a samu sosai na candle. Tunda area ne wanda smart money traders like wanda suke da kuɗi let's say billions suke shiga wani, so za su yi moving trade din ya tafi ne sosai.
kun ga so dole za a samu wannan strong move din. After an samu wannan strong move din an ne za ku ga yana bada imbalance, like candle din suna bada gap wanda muke cin mai fair value gap, kuma shi ma in Allah ya zama muku bayani akan fair value gap. So dole ka tabbatar ka identify din strong move, shine abu na farko da ya kamata ka identify. And dai abu na biyu kuma ga identifying candle before strong move. After ka identify din wannan strong move nan, ka identify din wannan zone din area nan, so sai kuma ka identify din candle na baya before a samu wannan move nan. Let's say candle din da zaka identify nas at least na farkon nan ma dai wannan identifying strong move nan, at least ka samu candle guda 3 zuwa guda 4 wanda ya baka wannan move din. So bayan ka same su, let's say a ce zaka duba, maybe misali a ce zaka duba demand ne, so kai kenan zaka yi looking bullish candle kenan, green kenan. So idan ka samu wannan green din at least guda 3, so sai ka koma kuma ka duba na bayan su, shine aka ce identifying candle before strong move. Like sai ka duba red din nan na bayan su before a samu wannan green din nan. So idan ka tabbatar ka duba shi, zaka shiga sai ka zo ka dauka wannan tools din a cikin nan da muke cin mai gashin zaku gashin red angle. So after ka dauke shi, sai gashin zaku gashin draw a box of that candle from top to bottom. Sai ka koma wannan candle na baya, sai ka dauko wannan red angle din nan, sai ka zana shi from top din to bottom naka, sai ka ja shi haka. So wannan shine zai baka order block ko kuma supply ko demand area based on zone da ka duba a lokacin, either demand ne ko kuma supply ne. So wannan shine. So amma yanzu bana mu shiga chart sai dan buka explanation kamar yadda kuke gani daga nan. So idan muka duba daga nan za ku ga like nan ga wani trade nan wanda wannan muna kan euro USD ne ba, so nan muna kan forex market ne. So amma na ga ku wannan strategy zaka iya apply na shi a kowane kalan market kake trading. So idan muka duba daga nan zamu ga like idan muka duba daga nan zamu ga nan gashi nan mun samu strong move, nan mun samu strong move kamar yadda kuke gani. So zamu ga gashi wannan strong move din mun samu candle guda nawa, tunda nan muna looking supply area ne, tunda anan muna looking sell ne ba. So zamu yi looking abin supply area. So zamu ga candle din nan mun samu 1 2 3 4, at least ma ka samu candle strong move na candle guda 3 kamar yadda kuka gani da kanan su. Kun ga da kanan gashi na samu, after na samu kuma sai sai na zo kan wannan candle din nan gashi nan na bayan nan zamu gan su. So wannan sometimes akwai area kala-kala zaka dinga amfani da shi wurin zana, let's say demand zone naka ko kuma supply zone naka. So na farko kamar yadda kuke ne anan area an dan samu consolidation. So duka area da aka consolidation din nan ko idan sa red angle din. So amma idan ba a samu abin nan consolidation ba, idan iya candle guda ɗaya ne, so iya candle din ko zan samu wannan red angle din. So amma anan kamar yadda kuke nan mun dan samu dan consolidation. So idan aka samu consolidation nan duka zan dauko wannan red angle din sai na zana saka. So ina zana saka nan saman nan me zama, wannan saman nan inda sami wannan red angle din ya zama order block nawa, kun gane, ya zama order block nawa, kun gane, ko kuma na ce mai supply. So wannan based on yanda kai kaga zaka iya kiran shi. Yanzu mu anan muna magana kan order block ne, so ya zama order block. So idan muka duba before wannan order block din kuma daga nan mun samu wani gashi nan, mun samu wani imbalance, mun samu wani gashi nan dan gap, wannan mun samu gap din nan. So wannan gap din shine abin da muke ce mai fair value gap na FVG ba, kun gane, wannan shine fair value gap. So that means anytime na ga muku akwai different type of traders. Akwai traders da su suna looking su zo su samu kan daidai wannan order block din ne sanan su sell. Akwai kuma traders da su wannan order block din, wannan fair value gap din suke jira. So wannan wanda suka fi karfi cikin wannan group A nan da group B nan, so su ne za su danno market din zuwa kasa. So amma idan muka duba anan abin da ya faru anan, wannan news ne, kun gane ba, wannan news da aka yi ne, so shine ya danno market nan kamar da kuke gani already, shine ya kawo shi nan. So kuma za ku ga duk wani wanda ya shiga trade din, so dama yawanci zai targeting zuwa wannan level ne, saboda nan akwai liquidity, kun gane, nan akwai sell side liquidity da kanan wajen kamar da kuke gani. Sannan kuma nan ma ga wani trade line liquidity, so kun ga zai zo ya kwashe liquidity nan and then ya zo zuwa nan level din nan. So nan na dan baku example ne, nan da za ku dinga duba wannan order block din nan, yanzu za ku dinga duba order block din nan shine anan kamar da kuke gani. So yanzu bara ne cancel wannan duka, yawwa, sai kuma dan duba chat kuma, yawwa. So yanzu for example kamar yadda kuke gani, yawwa, so yanzu muka duba nan zone din nan, abu na farko zamu duba a zone din nan, zamu ga nan gashi nan mun samu wani strong move, nan mun samu wani bearish candle almost guda nawa 1 2 3, gashi nan mun samu wajen guda 3, gashi nan a jere kamar yadda kuke ni, yawwa. So abin da zan yi anan, na ce muku na farko ka duba strong move, so gashi mun samu strong move, and then na biyu sai kuma sai mu duba like abin nan candle na baya before a samu wannan strong move din. So for now ga wannan candle din, wannan bullish candle din, so sai yanzu dauko wannan red angle na, sai zana wannan box din from top din, amma nan koi zan yi amfani da wick ne. So nan akwai wanda za su yi amfani da wick, sannan kuma akwai wanda za su yi amfani da duka hannun haka. So amma ni for me anan maybe zan yi amfani da iya wannan wick din, kun gane, iya wannan wick din candle din nan, kun gane, amin da okay ne, inda ce mai da shi lower time frame maybe za ku ga haka. So kuma ya kawo shi, kun gani. So wannan area kamar yadda kuke ni, wannan shine order block nawa. So wannan order block din, so maybe zaka jira shi
demo ya zo ya tafin wannan area, so kai kuma za ka yi looking sell, maybe sai kai targeting zuwa nan zone din nan, zuwa wannan liquidity level din nan, kun gane, sai kai targeting nashi zuwa wannan liquidity level din nan. So wannan is defend, ko kuma anan ka duba maybe ka duba wani FBG, so haka za ku gani. So wannan shine yadda za ka dinga identify din order block kamar yadda kuke ne. So za ka duba wannan candle din nan, wannan like na basics kenan, kun gane. So mu gani da kanan gashi za mu ga nan level din ma gashi nan mun samu wannan, kun gani yana zuwa yana tafin daidai wannan level din nan. So za mu ga da kanan sai mutum ya sell, start stop loss na shi san sama, amma ka tabbatar like ka samu setup mai kyau wanda zai baka dama ka sa stop loss naka a inda ya kamata. Sai maybe kai looking sell zuwa nan liquidity zone nan, za ku gashi nan yana an sweeping wannan liquidity din, ya zo ya tafin me take profit na ka samu almost 1 to 4 dan wannan hakan nan kamar yadda kuke gani. So amma ba kowane lokaci bane kai wai kai tunanin wai lalle kowane lokaci sai ya zo ya yi expecting maybe wannan area. So nan bara mu duba like area da yake wanda maybe demand kuma. So dan muka duba daga nan za mu ga nan gashi nan ma mun samu wani impulse move ko like mun samu strong move a nan wajen, yawwa. So a nan wajen za mu yi da wannan consolidation area nan. So za mu yi da wannan consolidation. Akwai area da za ka iya identify din consolidation, akwai kuma area da iya candle za ka yi identify, and then akwai area da kuma iya wick kawai za ka identify. So shine, so dan muka ga nan za mu jawo shi haka. So mun ga gashi nan yana tafin wannan zone din namu, yana tafin wannan zone din namu kamar yadda kuke ni. So mutum zai looking buy, kun ga wannan gashi har zuwa nan level nan, maybe wani zai sashi hannun level nan har wannan liquidity level nan. So dama gashi nan almost 1 to 4, amma kuma gashi mutum ya samu dama ya sa stop loss nashi inda ya kamata almost 1 to 8 ma. So shi sa na ga a wannan strategy na smart money za ka dinga samun sniper entry, like za ka dinga samun sniper entry wanda za ka dinga samun setup mai kyau, kun gani. So nan na baku example ne kamar yadda kuke gani. So wannan shine dan misali yadda za ku dinga amfani da shi wajen identify din like order block. So wannan shine order block. So amma ya kamata ku sani ba wai maybe kawai idan ka shiga chat ba kawai kamar yadda nuna muku yanzu, yana nuna muku wannan a video ne, maybe kawai ka shiga chat kawai ka duba strong move, after ka duba strong move kawai ka sa like bla bla bla, no, dole za ka tsaya ne like ka duba abu yanda ya kamata, kai trade yanda ya kamata. Na farko ka shiga trade ka je kai let's say top down analysis, ka zo ka duba liquidity, ka duba order block, kun gane, ka duba fair value gap, kai ka tsaya ka abu kawai mai kyau, ba wai let's say kawai ka shiga chat ba kawai. So like nan nauna muku basics ne, nan nauna muku basics ne da ku dinga identify din order block. So amma in Allah ya da akwai more video za ku ci gaba da samu akan yadda za ku dinga like identify din maybe order block ma under advanced. So amma nan basics ne, kun gane ba. So ina fatan kun daɗi wannan bidiyon, ka kuma ta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon, sai ma da next video. Peace out.